A warm welcome, and it's a pleasure to meet you all here again as part of our series of webinars. And for today's agenda, we have an important topic to address: living with spina bifida, the daily challenges and opportunities. And today's webinar will focus on the daily challenges faced by individuals living with spina bifida, as well as the opportunities for improved quality of life through proactive management and support systems. And I thank also all organizers involved in preparing for this webinar, which really is a joint effort of Omninet Ukraine, Kremlensky Hospital, Eurogen from the European Reference Networks, and ITACA and the International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus. My name is Sylvia Roozen, Secretary General of the International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus, and it's a real pleasure to chair this meeting together with Dr. Zymak. And we can really look forward to two important speakers in today's session. Of course, we start with Mariana Koshmaniuk. She is the president from the Parental Association Lights of Spirit in Ukraine, and she is joined by who is one of her active youth members of the association. And we really look forward to your presentations today. Also, a warm welcome to our panelists who will join us for the Q&A afterwards. And these are three esteemed specialists who will answer questions posed by the Parental Association. So thank you in advance for joining us in the Q&A, Professor Mosiello, Professor Neyman, and Dr. Masnata. A warm welcome to all, and Dr. Zymak, over to you. Дякую, докторе Розен, за ваше вступне слово. Мене звати Наталія Zymak, я лікар-генетик і є директоркою Хмельницької міської дитячої лікарні та вже ж членом Омні-мережі. Шановні учасники, ми раді бачити вас на продовженні серії вебінарів «Україна-ЄС про спінальні дисрафізми». Організаторами цієї серії є ІРН Євроджен за підтримки Міжнародної федерації Спіна Біфіда та Гідроцефалія, Європейського товариства дитячих урологів, а також Омні-мережі Міжнародного благодійного фонду «Омні-мережа Україна». Хочу нагадати, що кожен, хто відвідує вебінар онлайн і заповнить опитування по завершенню вебінару, отримає сертифікат участі та 1 бал міжнародної акредитації, заповнивши опитування по закінченню вебінару. Для наших українських учасників у разі повітряної тривоги просимо вас негайно перейти в укриття. Перегляд запису вебінару та відповіді на питання будуть доступні згодом. Символічним вважаю те, що сьогоднішній вебінар відбувається у День сім'ї та День вишиванки, який ми святкуємо в Україні. Не зовсім символічно стосовно сьогоднішніх політичних подій. Тема сьогоднішнього вебінару – життя і спіна біфіда, щоденні виклики та можливості. І сьогодні ми плануємо поговорити про щоденні проблеми, з якими штовхуються люди, які живуть із спіна біфіда, а також зосередитись на можливостях покращення якості життя за допомогою проактивних систем догляду та підтримки. І з великою радістю представляю вам сьогоднішніх наших доповідачів. Це пані Мар'яна Кошманюк та пан Антон Волик. Пані Мар'яна Кошманюк є засновницею та головою асоціації громадської організації «Асоціація батьків, чиї діти хворі на спіна біфіда та гідроцефалію», і називається ця організація «Сяйво духу» у Тернополі в Україні. Вона є матір'ю доньки спіна біфіда, але водночас є магістеркою соціології, авторкою та керівницею ряду соціальних проєктів, спрямованих на підвищення якості життя дітей та молоді спіна біфіда в Україні. Пан Антон Волик, молода людина з Полтави, спіна біфіда. Зараз він здобуває другу вищу освіту за спеціальністю філологія, германські мови та література в Полтавському національному педагогічному університеті, і він є учасником молодіжної групи «Сяйво духу».
Після презентації наших доповідачів буде коротка сесія питань та відповідей, де на питання наших батьків нададуть відповіді провідні дитячі європейські урологи. Професор Giovanni Mosiello, професор Рін Нейман, професор Giuseppe Masnata. А тепер з радістю передаю слово нашим спікерам. Пані Мар'яно, запрошую вас до слова. Шановні організатори, шановні учасники вебінару, вітаю вас від імені громадської організації Об'єднання батьків дітей з розщеленою хребта і гідроцефалією сяйво духу. Дякую за можливість долучитися до цієї важливої серії вебінарів. Мене звати Мар'яна Кошманюк, я представляю організацію, що об'єднує зусилля батьків, фахівців і небайдужих людей задля покращення якості життя дітей і дорослих зі Spina Bifida і гідроцефалією в Україні. Наша організація була створена у 2017 році в Тернополі за ініціативи батьків, які зіткнулися з діагнозом Spina Bifida у своїх дітей. З часом спільнота зростала, об'єднуючи родини не лише Західного регіону, а й інших куточків країни. Сьогодні сяйво духу – це понад 230 родин з усієї країни. Щодо поширеності розщелених хребта в Україні. Згідно з офіційними даними Міністерства охорони здоров'я, за останні 17 років народилося 1383 дитини зі спинномозковою килою. З них 93 дитини померли у віці до 1 року. Пренатальна діагностика вроджених вад розвитку часто стає підставою для рекомендацій щодо переривання вагітності, надзвичайно складного і болісного етичного вибору. За цей період зафіксовано 10 720 таких випадків. Водночас зростає кількість пацієнтів із закритими формами Spina Bifida, які потребують уваги фахівців. Адже, незважаючи на легший клінічний перебіг, за відсутності лікування та догляду можуть виникати серйозні ускладнення. Пацієнти зі Spina Bifida мають унікальні медичні та соціальні потреби. Діагностика і лікування починаються ще до народження, на етапі пренатального розвитку, а медична опіка, сторонній догляд і соціальна підтримка тривають впродовж усього життя. Це включає хірургічні втручання, лікування супутніх ускладнень, абілітацію, а також створення умов для інтеграції в суспільство. Ми щиро переконані, що попри складність діагнозу, завдяки своєчасній та доцільній медичній допомозі, належному соціальному забезпеченню, відданому піклуванню батьків і підтримці громадського та державного секторів можна мінімізувати порушення функцій організму, забезпечити якість життя відповідно до індивідуальних потреб кожного пацієнта. Spina Bifida – вроджена вада, яку часто порівнюють із травмою спинного мозку, отриманою ще до народження. Кожен пацієнт унікальний, усе залежить від ступеня тяжкості дефекту. Приховані форми можуть не проявлятися впродовж усього життя, тоді як відкриті форми потребують складного та пожиттєвого лікування. Існує велика варіація можливих симптомів. До прикладу, порушення функцій опорно-рухового апарату, роботи сечового міхура та кишечника, синдром Арнольда-Кіарі, гідроцефалія, фіксація спинного мозку, порушення зору, сну, координації тощо. Пацієнти часто стикаються з ризиками побутових травм та пролежнів, алергією на латекс, ожирінням через малорухливий спосіб життя, а також можуть мати труднощі у когнітивній сфері, емоційному та соціальному розвитку. Для забезпечення найкращого догляду, розвитку самостійності та незалежності з моменту встановлення діагнозу і впродовж усього життя пацієнт повинен перебувати під наглядом мультидисциплінарної команди, до складу якої входять лікарі різних спеціальностей, а також фахівці, психолог, соціальний працівник, батьківська група підтримки,
Члени сім'ї пацієнта є важливими учасниками цієї команди. Вони потребують співпраці з кожним фахівцем, постійної інформаційної підтримки щодо ускладнень, за якими слід спостерігати, а також практичних рекомендацій, які допоможуть опанувати прості, але ефективні методи догляду. В Україні комплексний підхід та засади безперервного догляду впроваджуються зі значними труднощами. Наразі відсутня належна нормативна база, клінічні маршрути та система підготовки фахівців різного профілю, які мали б супроводжувати таких пацієнтів упродовж усього життя. Це створює бар'єри для своєчасної та якісної допомоги. Батьки часто змушені самостійно шукати інформацію, вивчати методики і приймати рішення без належної підтримки медичних фахівців. Крім того, спіна біфіда – складний стан, який змінює життя не лише дитини, а й усієї родини. Адже наше суспільство ще не звільнилося від пережитків соціальної стигми та дискримінації. А тому сім'ї, що виховують дітей з інвалідністю, зустрічаються із безліччю викликів, як то доступ до цієї ж важливої мультидисциплінарної медичної допомоги, відсутність відповідної реабілітаційної інфраструктури за місцем проживання, формальні підходи до вирішення проблем абілітації, інклюзивної освіти, соціальної інтеграції, безбар'єрного середовища, належної психологічної підтримки та адаптованих соціальних послуг. Все це ускладнюється низьким рівнем обізнаності фахівців і суспільства. Тому пацієнти та члени їх сімей змушені постійно вести боротьбу за свої права на гідне життя і рівноправну участь в усіх сферах суспільства. На жаль, повномасштабна війна Росії проти України додала нових загроз. Обмежений доступ пацієнтів до медичної допомоги, дітей та дорослих до освітніх і соціальних послуг, відсутність безпеки, ускладнена мобільність і переміщення. Постійний стрес спричинює тривогу та депресивні стани як у дітей, так і дорослих. Усвідомлюючи глибину цих викликів, наша громадська організація розвиває системну роботу у таких напрямках: формування спільноти. Тут кожна родина, життя якої пов'язане зі спіна біфіда, має змогу знайти підтримку, спілкування, обмін досвідом. Корисна інформація доступна на нашому сайті. Ми ведемо активну діяльність у соціальних мережах, маємо постійні чати підтримки. Також діє молодіжна онлайн-група «Сяйво духу», де молодь обговорює актуальні теми для них. Очолюють групу Катерина Щербина та Сергій Ткачук. Інформаційно-просвітницька діяльність. З метою формування батьківської компетентності ми створили інформаційні буклети, навчальний фільм про основи безперервного догляду, а також проводимо щорічно сімейні табори, де учасники отримують корисну інформацію від експертів і спілкуються в колі однодумців. Поширюємо знання про спіна біфіда серед громадськості, публікуючи інформацію у наукових виданнях, ЗМІ, також проводимо інформаційні акції. Адресна допомога учасникам спільноти. З 2022 року за підтримки партнерів діє онлайн-програма мультидисциплінарної підтримки, яка включає індивідуальні консультації фахівців, психологічну підтримку, обмін досвідом, благодійну допомогу. Особлива увага приділяється внутрішньо переміщеним родинам. Ми підтримуємо пацієнтів на етапі початку опанування техніки чистої періодичної катетеризації, надаємо вироби медичного призначення, необхідні побутові речі, інформаційні матеріали, надаємо емоційно-психологічний супровід.
Вдячні за співпрацю лікарям з різних регіонів України, які розуміють важливість підтримки пацієнтської організації, адже порядок отримання необхідних виробів в Україні часто супроводжується бюрократичними перепонами для родин. Адвокація – це ще один напрям нашої роботи. Ми просуваємо питання первинної профілактики вроджених вад, доступного лікування, якісної абілітації, інклюзивної освіти і соціальної підтримки від держави. Наше завдання – не дати пацієнтам залишитися невидимими для системи. Тому намагаємося налагоджувати діалог із владою, медичною та соціальними спільнотами, навчаємо батьків самоадвокації. Освіта та просвітництво – це стратегічний напрям нашої організації, реалізацію якого ми розпочали за підтримки міжнародних організацій у співпраці з лікарями-науковцями з України. Система щоденної медичної, соціальної та побутової підтримки формує основні засади безперервного догляду і передбачає управління інконтиненцією, доступ до ортопедичних і допоміжних засобів реабілітації, регулярну фізичну активність, профілактику ушкоджень шкіри, динамічне спостереження за станом здоров'я, а також профілактику інфекційних захворювань. Особлива увага приділяється адвокації прав і соціальній інтеграції. Одним із ключових чинників, які безпосередньо впливає на тривалість і якість життя пацієнтів зі спіна біфіда, є порушення функції тазових органів. Базова потреба бути сухими та чистими ускладнюється проблемами з сечовипусканням і дефекацією, які погіршують не лише фізичне самопочуття, а створюють серйозні психологічні та соціальні труднощі. Ці фактори перешкоджають адаптації дитини в освітньому середовищі, у спілкуванні з однолітками. Наявність чітко структурованого алгоритму з раннього віку, управління функціями тазових органів, моніторинг роботи нирок і сечового міхура ефективно використовується уже давно в багатьох країнах і демонструє стабільне зниження ускладнень, зменшення рівня хірургічних втручань, дозволяє створити умови для гідного і самостійного життя. Саме цю ідею та думку ми хочемо донести у нас в Україні для фахівців, які безпосередньо взаємодіють з пацієнтами зі спіна біфіда та членами їх родин. Якщо ж лікарі первинної ланки, батьки чи опікуни не усвідомлюють важливості належного медичного супроводу та управління інконтиненцією, ці проблеми залишаються актуальними у підлітковому віці, період повноліття та в подальшому дорослому житті. Ми також інформуємо лікарів та студентів-медиків щодо переваг міжнародного досвіду. Оскільки спіна біфіда належить до орфанних захворювань, часто фахівці, які мають невеликий досвід роботи із такими пацієнтами, або взагалі відсутність цього досвіду, рідше розпізнають ускладнення і супутні захворювання. Ми проводимо вебінари, беремо участь у конференціях, розробляємо навчальні посібники, методичні розробки, постери та буклети. Друковану продукцію насилаємо у медичні заклади і бібліотеки країни. Електронні варіанти усіх розробок доступні на сайті громадської організації. Ще один важливий напрям – це первинна профілактика вроджених вад. Оскільки Україна має один із найвищих показників захворюваності на спіна біфіда в Європі, наголошуємо на необхідності вживання фолієвої кислоти жінками дітородного віку, впровадженні фортифікації борошна, переконані у необхідності національних просвітницьких кампаній та підтримці наукових досліджень. У 2025 році за нашої ініціативи та підтримки партнерів Міністерство охорони здоров'я України опублікувало тематичну інфографіку до Міжнародного тижня обізнаності про фолієву кислоту. Партнерство.
Ми надзвичайно цінуємо співпрацю з лікарями, науковцями, громадськими, державними та міжнародними організаціями. Особливу подяку висловлюємо партнерам, завдяки яким реалізовано наші проекти, а саме Міжнародній благодійній організації «Допомога дітям», Міжнародній федерації Spina Bifida і Hydrocephalus, Асоціації Spina Bifida Словаччини, Асоціації Spina Bifida з Швейцарії, Фундації Spina Польща, Міжнародного благодійного фонду «Омні-мережа», фонду Abilis Фінляндія. Особлива подяка науковцям кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією Тернопільського національного медичного університету, які завжди поряд і реалізують разом з нами важливі соціальні та інформаційні проекти. Також вдячні благодійним фондам «Пацієнти України», «Мама і немовля», компанії «Нова пошта». Якою б ініціативною не була діяльність нашої організації, на жаль, в Україні існують системні проблеми, які потребують безпосередньої участі держави. Серед них відсутність реєстру пацієнтів та уніфікованих клінічних протоколів, низький рівень обізнаності серед лікарів та фахівців, недостатня мережа референтних центрів, складнощі з доступом до спеціалізованої медичної допомоги, ліків та технічних засобів реабілітації. Критичні періоди переходу від дитинства до дорослого віку, надмірна бюрократія призводять до того, що родини несуть основний тягар лікування, через що часто опиняються в умовах емоційного та економічного виснаження. Вирішення цих питань потребує співпраці з боку міністерств, профільних асоціацій, громадського сектору та освітніх установ, щоб забезпечити пацієнтам зі Spina Bifida якісну медичну допомогу відповідно до міжнародних стандартів, а також абілітацію та інтеграцію в суспільство. Завершуючи свою доповідь, хочу підкреслити невипадкову назву нашої громадської організації. Сяйво духу – це невичерпна сила духу дітей зі Spina Bifida, які з перших днів виявляють надзвичайне прагнення до життя, надихаючи нас і не даючи дорослим здаватися у боротьбі за їхнє повноцінне життя. Ми глибоко переконані, що завдяки системним змінам і спільним зусиллям лікарів, освітян, держави, громадського сектору та самих родин можна суттєво підвищити якість життя пацієнтів, сформувати культуру солідарності і підтримки в суспільстві. Разом ми можемо більше. Дякую за увагу. Hello everybody! Today I want to share my experience with Spina Bifida and tell my story and inspire those who has the same diagnosis. I was born in 2005 and diagnosed with Spina Bifida. Its disease means a spinal hernia of lumbar spine. So this disease affects the functioning of lower limbs and pelvic organs. In 2011, because of untimely diagnosis and relapse of hydrocephalus, I get the disease atrophy of optic nerves. So with this and this disease is not treatable, so I live with it I have been living with it for 13 years. In 2012, I entered the special school for blind people, where I studied for 12 years,
and last year I finished it and entered the Poltava National Pedagogical University at the Faculty of Philology in Translation Department. At school I had some problems with equipment because it was more expensive than on internet sites, and sometimes it was inaccessible to get it. So, but thanks to support of my parents, my studying was pretty well, and I got many acquaintances. Everybody now knew me as the best student in my class. And I also had individual schedule, but despite this, I attended some classes lessons, also thanks to my parents. So they strived to give all the best for my life. Also, I attended music classes, but the studying wasn't adapted to me because my music school hasn't anything adapted for people with disabilities. But everything I learned there was learned by my ears and by heart. So nowadays I play the saxophone as an amateur and support different cultural events at my university by performing with it. So at the university, thankfully there is a friendly staff of teachers and students, but there are the same problems at the university. No lifts for people who can't move by themselves, and I use almost no equipment from the university. Just that equipment that we bought by ourselves with my parents and relative, by support of my relatives. So I get to the university by bus, and I know that almost all buses drives to the center of my city. But sometimes I ask drivers where they are going, because I know that some of them go to another side and turns to another side the same. So. Additionally, I want to mention that there is a problem of people with disabilities, that we have low financial support, and there is a lack of money to live enough. And I know my friends even don't have that medical support that I have. There are some aspects which are obstacles for people with spina bifida. The first one is that sometimes it's difficult to transit from children's hospital to adults one, because of lack of awareness and interest of adult doctors in specifics of spina bifida. The other one is that lack of availability of medical supplies and medicine necessary to get.
These obstacles also can be in rehabilitation. So also people with spina bifida want to have need to have also such people need to be active and lead active lifestyle. That's why they need to have free accessibility to wheel seats, pampers, and equipment for catheterization and cleaning of their organisms, such as irrigation systems. So, also I would like to take a point that the war has played a great, disgusting and terrible role because of prices for this equipment and many finances go to veterans and veterans and for the war exactly, but not for usual people with disabilities, unfortunately. And of course, as I have mentioned previously, the finance support and payments have to be higher and more accessible for this group of people. Moreover, the war influenced the lack of adapted shelters, even for usual people, and also the more unadapted for people with disabilities. Even at my school, I had the same unadapted shelter because of stairs and low ceilings. That's why I had to bow low to save my head, and I used my hand and arm to help me in process of moving in this inside the shelter. Despite the fact that there are rights in Ukrainian law that regulate our existence, we forced to engage them, because in real life they often violate. And also we have to engage our rights with self-education, and so on. So I consider social activity to be the most important part of our life. That's why I take part in different projects concerning blind people and people with disabilities. Some years ago, I joined the youth group based on NGO Association, and we had a meeting in Chernobyl where we had some social psychological meetings where we discussed the
psychological existence and emotions, and how to become independent and successful. Moreover, we had discussions about hygiene and how to keep yourself in the best way. Thanks to Mariana and Katerina. And also I want to thank my parents that they has given such opportunity to be the part of such projects. Also, I want to thank the organization Pravo Vybora, which also has given an opportunity to participate in different Ukrainian and abroad projects with blind people, where I got many acquainted and I continue talking to my friends. Finally, I want to mention that despite the disability I have, I got many awards while studying at music school and at usual school, including diplomas, medals, and I finished school with a gold medal. So I also took part in different sport competitions, in swimming, playing chess, and so on. And in conclusion, I would like to mention that it's important to support each other and to make this world and exactly our society in Ukraine to more accessible, friendly to everyone, especially to people with disabilities, because there are many conditions which require this require it. And I want to say that let's make this world more accessible, friendly, and let's make everybody accepted and ahead, and so on. Thank you for attention. Volyk Anton. Дякуємо нашим доповідачам за чудові презентації, за те, що поділились власним досвідом, бо без цього ми не зможемо покращити діагностику, опіку та допомогу дітям зі Spina Bifida. Зараз ми переходимо до сесії запитань-відповідей. Після закінчення запросимо до підсумкових коментарів президента Міжнародного благодійного фонду «Омнінет», «Омнімережа Україна» професора Вертилецького. And now we invite you to our Q&A sessions. Professor Mosiello, the floor is yours. Okay, thank you very much, Dr. Zymak, and thanks to the organizer of this fantastic webinar. I would like to thank Omninet. I would like to thank you and Professor Verteleschi. I would like to thank the International Federation of Spina Bifida and Dr. Sylvia Roozen and Vittoria Sandoval. And for us, it was very important, the meeting of today, and because we heard a very interesting presentation and by Mariana Koshmaniuk and Volyk Anton, and changes opportunities, really opportunities, because for today we are the daily life with the Spina Bifida, and this is very important. And I would like to remember here that we have published this year guidelines, European guidelines, international guidelines, with
in the authors, the Dr. Sylvia Roozen, that is the representative of the International Federation of Spina Bifida. It is the first time that guidelines are produced by healthcare provider together with patient representatives. And I believe that this is the future collaboration between all. Thanks, and I would like to invite my colleagues, and I know that maybe Professor Nyman has some problem with the connection, but Dr. Giuseppe Masnata is with us, and Dr. Masnata is a pediatric urologist and nephrologist in Italy, in Cagliari, and I invite him because he is the scientific coordinator for the Italian Association of Spina Bifida. So he has experience with the management of this concern from both the side, either from the side of a healthcare provider and also with a direct contact with the patient association. So I would like to ask to Darren, please, to show the slides that we have prepared and to comment with you. And so Giuseppe, please help me to present this. Okay, and we have the first question that we have received by you is about the urinary tract infection. For which symptoms is prevention effective, and in what cases is treatment needed? So Giuseppe, do you like to comment this one? Yes, and it's very important don't perform ever urine culture, especially in people with neurogenic bladder. It's absolutely unuseful, and it's very correct what is written on the slide, and only when there are symptoms like fever, pain, increased leakage. This is very, very important. Yes, thanks. And you have to remember that if you are on CIC, in clinical intermittent catheterization, it's quite common to observe a positive culture and also to have a positive urine stick. So you have to treat only if you have other symptoms as fever, pain, increased leakage. And sometimes prophylaxis is indicated, especially if you have a vesicoureteral reflux. And so our suggestion is about, for example, with the trimethoprim, and in some cases could be useful also to be trained to perform intravesical instillation of antibiotics as gentamicin as an alternative for prophylaxis. And next slide, please, Darren. And if the advantage of antibiotic prophylaxis, I believe that, Giuseppe, we can say that there is no reason for that. Absolutely true, Giovanni. And no reason of antibiotic prophylaxis in people with neurogenic bladder. It's not useful, and it's much more cost than useful. And the problem also in Ukraine, but also in all the world, where the world and in Europe, is a problem of antibiotic resistance. This is one of the main problems of health system in our area. So never prophylaxis, but only when symptomatics to treat with fast line simple antibiotics like trimethoprim, sulfamethoxazole. Thank you. Next slide, please, Darren. Okay, and so the relevance is to differentiate between a leukocyturia with the urine sticks without fever, no treatment, and on the treatment must be reserved to UTI. And so Giuseppe, do you like to comment about the use of cranberry or the dimannosio that could be useful?
Yes, the use of cranberry is useful, and I must remember all the people that is very useful when symptomatics. Greater precision can be reached with the use of the Euro stick, economic and very, very useful stick that could provide to give us a number of leukocytes, a number of red cells, etc. Yeah, and remember, please, a correct fluid intake and bladder emptying. If you think about the water of this waterfall, this water is, of course, very clear because there is a continuous fluid intake and a continuous blood fluid changing. So think about that, think about your bladder and the relevance of change the water, change the urine. Next slide, please. So the question was about the botulinum toxin therapy, Botox injection into the bladder wall, the sense of the treatment method, benefits and possible complication. Well, to improve bladder storage in children not responding to anticholinergic, now we have from 20 years these new drugs that is the botulinum toxin. Is very, very effective. There is the concern to repeat every 6 to 9 months, but can be very effective with a few complications. If you know, in the neurogenic bladder, if you think to the classic kind of neurogenic bladder with a dyssynergia that is not emptying and overactive bladder with high pressure, the effect of the bladder wall is this. We have a thick, wrinkled, rugged bladder wall, while the bladder wall is thin, elastic, and smooth. Please, the next one. This is the normal bladder wall, and it is a neurogenic bladder wall. And the injection is very effective because this one is before the treatment, and this one is after the treatment. So bladder with the botulinum toxin treatment permits to avoid or postpone a major surgery in many cases, improving quality of life and preserving renal function. Giuseppe, do you like to comment about that, what your experience? It's quite useful in all people that is preferable to use to use this method than the use of iosibutynin. And the problem of iosibutynin is also collateral effects. So in some case could be very, very useful to use intravesical injection of botulinum. Well, next slide, please. Okay, Giuseppe, this is for you that the CIC or proactive or observational management. Yeah, yes. And normally doctors start to use CIC in no very young age, but it's very useful to use the CIC to inform well parents about the use of CIC, because in the first period of life it's important to avoid great infection, pyelonephritis on abscessus to the kidney. So it's very, very useful to use it very, very fast in the first month of life. It's very useful to reduce UTI, preserve bladder, and preserve renal function. And we must control almost every year renal function in children. Okay, the relevance is to start very early. Next slide, please. Okay, the question was electrostimulation and biofeedback therapy in the treatment of neurogenic bladder. Why are these methods considered effective for patients with a spina bifida? Well, the different kind of electrostimulation of electric treatment, the first one, the oldest one, was intravesical electrostimulation that has been done in order to increase the sensitivity of the bladder. But
There are some concerns, is time-consuming, must be performed in the hospital, the long-term effectiveness is limited, and anyway, clean intermittent catheterization is always required. By your feedback, present a limited effectiveness because the concern is not on the muscle that must be reinforced, but the concern is in innervation, and for the peripheric neuromodulation as percutaneous or the tibial neurostimulation, there is a limited effectiveness, especially in the severe form as in myelomeningocele and lipomeningocele. In some cases of occult spinal dystrophy, someone reported effectiveness, but again, it's something that must be performed at hospital, is time-consuming, and is not so effective. In some cases, in very selected cases, and sacral neuromodulation with the implants of an electrode in the third sacral foramen is effective, but is very expensive, and moreover, is not predictable response in all cases. So is an experimental treatment, but must be reserved to selected cases. Next slide, please. The last question that we received was about the Mitrofanov of operation procedure, when it's appropriate, benefit, risk, and complication. It's indicated in children in wheelchair in order to facilitate catheterization, so mainly in female, or with difficulties in transurethral catheterization, as a urethral stenosis or with a sensitive urethra. It's a surgical procedure, major surgical procedure, intra-abdominal surgical procedure, because we take the appendix and then use the appendix as a tube to connect the bladder to the abdominal wall for permitting catheterization from the umbilicus normally, and the complication that could be present is a leakage of urine, difficulty in catheterization, but is very effective, so must be considered when there are concerns with catheterization. Intraoperative risk, surgical risk are very, very reduced. Main point is to consider the autonomy of the people that require this treatment, because in some cases, a button cystostomy using the same presidium for the gastrostomy could be very useful, especially youngest. Giuseppe, do you like to comment this? Yes, thank you, Giovanni. Yes, absolutely right. And I can add if that is very important to study with a psychologist well before to perform the Mitrofanov operation, because it's very, very important to understand all the limits, all the benefits of these procedures with the young adolescents. And I can tell you that the alternative of button cystostomy in youngest people, it's very important, very simple, and you can have a look of the bottom down on the right. There is a gastrostomy, so we can use the bottom that we normally used in gastrostomy in a cystostomy. It's very easy. It's very easy for maintenance. It's very easy also for parents. So the button cystostomy could be a good chance. Okay, thank you. I don't know if there is some question from the audience. Otherwise, thanks Dr. Zymak, thanks Dr. Roozen, and we are here for the, okay. Thank you so much, our outstanding panelists, for providing valuable feedback on patients' questions. Дякуємо нашим шановним європейським провідним урологам за відповіді, які вони надали батькам. Для українських учасників також повідомляємо, що українською мовою вони зможуть отримати переклад відповідей на сьогоднішні запитання.
А зараз маю честь запросити до слова президента Міжнародного благодійного фонду «Омні-мережа для дітей» професора Володимира Вертилецького. Пане професоре Вертилецький, вам слово. I have only very few comments that I think may be helpful to viewers that will be logging in to see this webinar on the web. First of all, it's an invitation for anyone to join the parental organization and our organization and any other organization to prevent and ameliorate neural tube defects. I want to underscore that this is perhaps the premier advance of public medicine, public health medicine, in this field of preventing developmental anomalies. Folic acid is a miracle drug, is a miracle vaccination. So you are invited to join us and to join Mariana and any other organization anywhere, not only in Ukraine, but anywhere else. Can I see the next one? I also think that participants should be aware that we are helping. OmniNet is a scientific organization, but the war circumstances demand that we contribute to the society under stress. We have distributed over 40,000 urinary catheters. So again, we invite anybody and everybody, please join us, please help us. These children very often cannot access essential medical necessities. Next slide. I mentioned that OmniNet is also a scientific organization. Official statistics are known to be approximate and they can be challenged. For this purpose and because of Chernobyl, for these 23 years, we have conducted a population-based surveillance of developmental disabilities in one province. In this province, there were nearly 400,000 births. And because this is strictly a scientific population-based data, it can be projected to Ukraine. Note that neural tube defects at that period occurred in 17,000 Ukrainian pregnancy outcomes, 618 in Rivne, and we know every one of those 618. We know exactly where they were gestated. We know that they have been mostly exposed to radiation, that radiation is teratogenic, and it is manifested by neural tube disruptions. Of these 600, over half were survivors, that is Spina Bifida. Of those were many terminations of pregnancies, which we left empty for whatever reasons, and spontaneous losses are frequent. And between the two, reduced the instances of 618 to 154 live births. Of these, 49 died within the first year. So obviously preventing neural tube defects has enormous public health implications, but reliability of data is critical if we are going to convince authorities to move. So I just wanted to add this as a source. These data were collected relying on international standards across Europe. In that sense, we are members of the European Union birth defects monitoring systems, and there are about 32 of them across Europe. And we can say with authority that in Ukraine there is an epidemic of spina bifida because we know the frequency of spina bifida all across Europe. So
That's all what I have to say, except I want to thank Mariana, Dr. Giovanni, Dr. Roozen, and all of you for being interested in addressing these issues. Have a good day. Thank you. Дякуємо, пане професоре Вертилецький. Дякуємо всім спікерам та учасникам сьогоднішнього вебінару. Запрошуємо слідкувати за анонсами наших наступних подій і активно залучатися до наших ініціатив. До нових зустрічей. Many thanks to all our speakers and participants. See you next time. Bye.